World Congress, donde se ha presentado el Sony Xperia Z2, que lo tenemos delante de nosotros y os vamos a hacer una pequeña review. El nuevo Sony Xperia Z2 trae algunas funciones nuevas, la mayoría son una evolución de las del Z1. Ahora tenemos una pantalla más grande, concretamente de 5,2 pulgadas, con tecnología IPS, que como vamos a ver ahora mismo, nos ofrece unos colores increíbles. Aquí se aprecia muy bien cómo los colores son brillantes y muy auténticos. Además, si giramos el teléfono, vamos a descubrir una perspectiva de ángulo excelente, que nos permite ver la pantalla desde cualquier ángulo. Hablando de otras especificaciones de hardware, tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2 GHz, combinado con 3 GB de RAM, un aumento teniendo en cuenta que el Xperia Z1 traía 2 GB. También vamos a encontrar una batería más grande de 3200 mAh. Otra novedad es la inclusión de altavoces estéreo en la parte inferior y superior. El Sony Xperia Z2 también es más fino y más ligero, 70 gramos menos y concretamente tiene 7,1 milímetros de grosor. Si hablamos de diseño, se ha conseguido que el smartphone sea más suave de sujetar en las manos y, por supuesto, más fácil de sujetar en una mano. Antes de hablar de las funciones de software, se me ha olvidado decir que la cámara principal tiene 20,7 megapíxeles y en la parte delantera es de 2 megapíxeles. La cámara es capaz de grabar vídeo en calidad 4K. Entre otras de sus funciones tenemos la llamada Depth of Fields, que lo que hace es que el objeto que tenemos en primer plano aparezca más enfocado que el que está en segundo plano. Realmente no se aprecia muy bien el efecto en esta imagen, pero bueno, es una gran novedad de la cámara de Sony. Ahora vamos a reproducir un vídeo en 4K. Un momento, que hay que buscarlo. Ya lo tenemos. La calidad no se puede apreciar puesto que la pantalla no es de un televisor, pero si hacemos zoom se puede apreciar todos los detalles. En este caso se aprecia perfectamente la figura de arena. Por supuesto, se puede reproducir la imagen y nos desplazamos desde zoom a la zona que queramos. Sony repite con la función de realidad aumentada de la cámara, aunque ahora también se puede utilizar en vídeos. Elegimos la famosa con el dinosaurio y también como novedad es que ahora se puede mover el decorado, como las palmeras. Aquí tenemos el resto de aplicaciones relativas a la cámara y por supuesto también se puede acceder a la cámara con la pantalla apagada desde este botón, el cual además nos permite hacer fotos debajo del agua, porque una vez más, el Xperia Z2 es resistente al agua y al polvo. Para terminar, recordar que el Z2 ejecuta Android 4.4 KitKat y que tiene 16 GB de memoria interna, ampliables a través de micro SD hasta 64 GB. A este lado tenemos las conexiones para un dock de estacionamiento que podéis. Generally, this means I'm pretty gentle and don't toss or drop phones on tables. Instead, I gently place phones on surfaces as to not unnecessarily scratch or scuff them. But I don't go out of my way or do anything special to make sure they don't get damaged. The Lumia 1020 has been dropped in my pant pockets with keys, and I put it in a work bag with other tablets, phones, cables, and other miscellaneous items that could very well damage it almost every day. So let's take a look at how the Lumia 1020 has held up for me in the last 2 months. I want to start by saying that I installed a screen protector on my Lumia 1020 a few weeks back. This is something I don't normally do. I've carried dozens of phones for months on end without too much trouble with scratches on the display. However, the Lumia 1020, which comes with the extremely durable Gorilla Glass 3, scratched on day 1. In fact, between buying the phone at AT&T and shooting the new Nexus 7 unboxing at my office, the glass on the front had half a dozen micro scratches on it. From that point until I installed the screen protector, I didn't notice a single additional scratch on the glass. Figure that one out. But the condition of the screen protector before I took it off today should be telling of our lack of caution with this device, as the protector itself has taken quite the beating in just a few weeks. Ironically enough, the glass wasn't what we were most concerned with when buying this phone. We figured the giant abscess around back would be an issue. Like most metal phones before it, we imagined it would become scuffed and reveal unpainted metallic silver beneath, especially since the back of the phone rests on the corner of the camera hump and doesn't even rest flat on any surface. But we're happy to report that the camera hump is almost as good as new. There are small signs of wear, where the very corner of the hump appears smoother than the rest, as if it's been polished, but there are no noticeable blemishes whatsoever. And the rest of the body is much of the same story. It's practically blemish-free.
There are only 4 points that show any sign of wear and tear, and they're so small we nearly overlook them all when searching for damage. 3 of the 4 points are tiny dings, all along corners, likely from hitting a tabletop too hard. One is almost exactly in the middle of the top edge on the back side. Another is on the top right corner and is a very tiny indentation. And the final ding is on the bottom left corner on the back side. They're all so small you have to be looking for them and nearly have to squint to see them. The 4th blemish is wear on the bottom corner of the volume rocker, where the bare metal is beginning to show. Again, it's so small it's barely discernible. Being a matte finish plastic, the tough plastic which has proven itself durable and resilient time and time again, we never worried too much about how this phone would stand the test of time. But we were surprised at how easily the glass scratched. Like Michael noted in his durability report for the 920, these are likely scratches on the oleophobic coating instead of the actual glass. Either way, we're pleasantly surprised with the resilience of the 1020 and how well it's held up over the last 2 months. That's all we have time for, so if you enjoyed the video and found it helpful, be sure to let us know by clicking the thumbs up button below and drop us a comment. Be sure to subscribe to the channel so you can see more videos like this one in the future, and follow us on all the usual places, Twitter, Google+, and Facebook at Pocket Now. I'm Taylor Martin, you can find me on Twitter at CasperTech, and I will see you next time.